Hello, Namaste. Hi, my dear friends. Today we will have a talk on methods of valuation of goodwill. I mean numericals or practical exercises or numerical exercises on methods of valuation of goodwill. Today our learning talk is on methods and valuation of goodwill. So here look at the question. This question is arise. I mean this question similar to a VSKV 2018 question. So look at this question. Calculate the value of goodwill of the business. This is 10 marks question. X Company Limited. Here we have to ascertain the value of goodwill, but X Company Limited proposed to purchase Y Company Limited. For this purpose, here X company wants to purchase Y company. For this purpose, company wants to value the goodwill. So here this purpose agreed to value 2 years. Number of years purchase is 2 years. Number of years purchase 2 years. Number of years purchase is 2 years. Okay. Of 2 years purchase of past 4 years. Past 4 years, the profits of these years, I mean ಇಂದಿನ 4 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2 ವರ್ಷ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ VSKV ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ there is a light difference, I mean little difference between yesterday question and today's question. There is a little difference. Okay, I will explain when comes to below this matter. I mean here 4 years, 1 2 3 4. So here 2013 first year 60,000 and weight 1 is given. Okay, same 2014 1 lakh rupees is given, but weight is 2 given. In 2015 70,000 is given, but weights are 3. In 2016 4 years, first one, second one and third one, next fourth one, 4 years along with weights are given. So these are the profits. These are the past 4 years profits. These profits have some adjustments. Look at this. On scrutiny of the accounts, the following. Scrutiny of the accounts of the following one by one. First one, on 1/1/2015, repairs to plant rupees 20,000, which was charge revenue. Yesterday question is on wrongly debited. ನಿನ್ನಿನ ಕ್ವಶನಿಗೂ ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಏನು ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ವೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1/1/2015ಕ್ಕೆ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟು ಮಷಿನರಿ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ಲಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ? 2015. ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 2005, ಹಿಯರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 2015 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ 2015 ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 70,000ಗೆ ಈ 20,000 ರೂಪೀಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ INSTEAD ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ರಾಂಗ್ಲಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ in clearly stated in the question it is revenue, but instead of capitalizing it, so the 20,000 should be added to the 2015 profit. In the year 2015 profit 70,000 ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. Yesterday was different. Yesterday
who have subtracted in respective year. In the respective year ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ರಾಂಗ್ಲಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂತಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Look at this, it is there. 20,000 should be added back. Next, along with it is now agree to capitalize said amount ಈ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ 20,000 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್. Revenue should be converted into capitalize. I mean revenue expenditure should convert into capital expenditure. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ yesterday we have subtracted depreciation. We have added depreciation in the last question. In the last video I added back depreciation because there was a wrongly debited to the machinery account. But here revenue along with it is now agreed to capitalize the said amount. Said amount should be capitalized. Revenue expenditure na capital expenditure ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ depreciation must be subtracted from 2 succeeding years. 2015 ರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು 20,000 ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ the valuation of the goodwill, for the purpose of the valuation of goodwill, subject to the adjustment of depreciation at 10%. depreciation 10% ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? 20,000 ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. 2015 ಮೇಲೆ rupees 20,000 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,000 rupees ಬರ್ತದೆ. ಈ 2,000 ಅನ್ನ ಈ 70,000ಗೆ ಈ 20,000 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ 20,000 minus 2,000 is depreciation. 20,000 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು 2,000 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2015 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2016 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಅಂದ್ರೆ 20,000 ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್ 20,000 minus 2,000, so 18,000 into 10 divided by 100 is equal to 1,800 should be deducted. Yesterday ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 2016 ಏನು 1,33,800 ಏನಿದೆ, ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ 1,800 should be deducted as per diminishing balance method. Here diminishing balance method is given. Diminishing balance method first 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ 20,000 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20,000 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದಿರ್ತೀವಿ. 18,000 ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 10% ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 1,800 ರೂಪಾಯಿ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 2016, ಇದು ಇಲ್ಲಿ 2015, ಇದು 2015 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 2015. ಸೊ 2000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2016 ಗೆ ಇದೇ 20,000 2,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 18,000 10% ಮಾಡಿ 1,800 ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ಲಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ತರ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನಂತ? ಸೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ it is now agreed to capitalize said amount ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ they are clearly stated that the said amount should be capitalized. Yesterday question was opposite to this question, opposite to this question. Okay, next closing stock in 2014. 2014 1 lakh rupees is there. The closing stock is overvalued. Yesterday was undervalued. Yesterday we were make like that. In respective year we have overvalued, undervalued closing stock we have subtracted, but here overvalued is there. Yesterday undervalued is given. That's why 2014 1 lakh, out of 1 lakh rupees 5,000 should be had. 5,000 should be had next year 2015. In 2014 closing stock, in 2015 it will be opening stock. 2014ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದ್ರೆ 2015ಕ್ಕೆ ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್, ನಿನ್ನೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೆಸ್. ಇವಾಗ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ 2014 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 lakh ರೂಪಿಗೆ 1 lakh ರೂಪಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ 2015 ಗೆ ಲೆಸ್. In 2014 overvalued of closing stock 5,000 should be added to 1 lakh. Then 2015 the 5,000 should be subtract because the overvalued is given. But yesterday question in the last video the same question relating to valuation of methods of valuation of goodwill, there was a undervalued, but here overvalued is given. That's why first added it to 2014 profit, then less, subtract to 2015 in the year 2015 profit. 2015 ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2014 ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಕವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ rupees 10,000 should be made for the purpose of goodwill valuation. This is common amount. The 10,000 should be deduct every year. In 2013 10,000 minus, in 2014 10,000 minus, in 2015 10,000 minus, in 2016 10,000 minus. Common to all. This is the question. Now I am going to solve this question. First you people take down the question, then only you can be able to understand my presentation and my solution. Explanation of the question. First we have to ascertain adjusted profit because some items are given and some adjustments are given regarding some profits. That's why we have to calculate first adjusted profit. So here calculation of adjusted profits. So profit for the year 2013 60,000, but usually management cost is in future purpose. It is commonly deducted from every year. Okay. Less management cost. In 2013 the profit was 60,000. 2013 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾಂಗ್ಲಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ 60,000 minus 10,000 50,000. Next, profit for the year 2014 1 lakh is given, but management cost in future management cost in future, so 10,000 is commonly deducted. So after deducting in the adjustment, look at the question. First write down the question. First question ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ it can easy to understand. Okay, under valuation. Yesterday question had some one more adjustment. HAD had one more adjustment and over valuation. Today under valuation. ನಿನ್ನೆ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 2014ಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 5,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2014 ಆದ್ಮೇಲೆ 2015ಗೆ ಇದೇ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್. ಸೇಮ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ it is under valuation of closing stock, opening stock, under valuation of closing stock, opening stock. Here under valuation of closing stock. Next 2014 2015 ಏನಾಗುತ್ತೆ, under valuation of opening stock. Here opening, OPENNING, opening stock. So 5,000 is to be here deducted, here added, here less. So 10,000 is common. 10,000 is common for every year. So after deducting 70,000 minus 10,000 minus 5,000, these amounts should be deducted. So balance will be 55,000. After finding 55,000 in the, look at the question, there is a adjustment in 2015 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಆಡ್ ಮೇಜರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ನೌ
Now adjusted, how much? 20,000 is to be adjusted. 55,000 plus 20,000, the balance will be 75,000. After ascertaining 75,000, after adjusting 75,000, next, as per diminishing balance method, ORR, WDV method, WDV written down value method, WDV method, or reducing ORR, diminishing. So according to this method, the capital expenditure 20,000, the 20,000 out of 20,000, 10% is 10% depreciation is given in the question. So 20,000 into 10 to 100, 2,000. So here yesterday question, I mean in the last video we were discussing regarding this, but in the last video depreciation we were added to profit, but today we would subtract, because here revenue expenditure must be convert into capital expenditure or capitalizing it in clearly stated in the question. That's why we did like this. We have did like this. So here 20,000 divided by 20,000 into 10 to the 100 is equal to 2,000. 75,000 minus 2,000, the balance will be 73,000. 95,000, next 50,000 or adjusted profit. So here adjusted profit 73,000, 95,000, 50,000. One more deductions is there. Depreciation at 10% on plant. Here I have depreciated. Here 10 out of, depreciated on 20,000. Here 10%. So same depreciation at 10% on plant. The same will be 20,000 out of 10%, 2,000. Next 20,000 minus 2,000. 20,000 minus 2,000. So 18,000 will be next year. Here look at this. Okay, here as per the 2015 and 2015 year we were subtracted 2,000. So rest of the amount in profit for the year 2016 1,33,800 and management is common 10,000. Then here 20,000 we have added in 2015. 2015 ರಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ 20,000 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ 20,000 ಮೇಲೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ we have awarded, we have allowed 2,000 on 20,000 rupees at the rate of 10%. So here 20,000 minus 2,000, 18,000. 18,000 divided by 10 to the 100, 1,800. So 1,33,800 minus 10,000 plus minus 1,800, the balance will be 1,22,000 is the adjusted profits. There are 4 years adjusted profits like here 50,000 plus 95,000 plus 73,000 plus 1,22,000. Okay, so here simple average profit method. So first method is simple average profit method. According to simple average profit method, formula is goodwill is equal to average profit into number of years purchase. In the question, number of years purchase 2 years is given. Okay, so first we have to calculate average profit. Average profit is equal to past year profits in bracket adjusted profits divided by number of years. Adjusted profit as per 50,000 plus 95,000 plus 73,000 plus 1,22,000. These are the profits I have took these profits 50,000 plus 95,000 plus 73,000 plus 1,22,000. These are the profits I took over here. So 50,000 plus 95,000 plus 73 plus 1,24,000 divided by 4 number of years 1 2 3 4 years. So make these totals. The total will be 3,40,000 divided by 4. The average profit will be 85,000. So according to the formula, goodwill is equal to average profit 85,000. The number of years purchase given in the question 2 years. The balance will be 1,70,000 is the goodwill under simple average profit method. One more method is there,
weighted average profit method. So weighted average profit method I am going to work out here. After ascertaining goodwill under average profit method, next goodwill under weighted average profit method. Under weighted average profit method, goodwill is equal to weighted average profit. Short form, I wrote short form in the AVG. Weighted average profit into number of years purchase. So first we have to calculate weighted average profit. So here weighted average profit, here adjusted profit, weights and products. Weights are given in the question along with year and profit. Year pakkige 2013 pakkige amount baglige pakkige weights kottidru question alli. So as per these are the adjusted profit. After calculation of adjusted profit, I pasted here. The same profits I put here also. I pasted here also. These profits I posted there. ಇದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ weighted average profit method. So according to weighted average profit, we have to ascertain weighted average profit. So here respective years 2013, 14, 15 and 16. Then adjusted profit 50,000, 95,000, 73,000, 1,22,000. These are the profits. I mean adjusted profits. Then weights. Then finally product. So 50,000 into 1, 50,000. 95,000 into 2, 1,90,000. 73,000 into 3, 2,90,000. 1,22,000 into 4, 4,88,000. These amount and these make these totals. I mean make them these totals. The balance will be 9,47,000. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Total is equal to 10. These are the weights. Total weights and product. So first we have to ascertain, I mean weighted average profit is equal to total product divided by total weights. Here total product 9,47,000, total weight 10. So 9,47,000 divided by 10, the balance will be 94,700. This is weighted average profit. Weighted average profit. So according to the formula here, goodwill is equal to weighted average profit into number of years. So here goodwill, arrow mark. So here goodwill is equal to so formula according to the formula, weighted average profit 94,000 to 94,700 into number of years purchased 2. So 94,200 is the weighted average profit into 2. The balance will be 1,89,400. This is the 10 marks question under, I mean I have explained both methods under simple average method and weighted average method. This question and similar to VSKV 2018 question paper. It is very important topic for 10 marks for coming examinations. Then if you have any queries and doubts, please get back to me via mail akimaruthi@gmail.com. As my email ID, you can put some queries or send any, you can compose any mails to me if you may get any doubts regarding this concept. So who's yet not to subscribe my YouTube channel, better for upcoming videos. If you need more videos regarding this, so please subscribe or do subscribe and suggest them to your friends. Do subscribe this YouTube channel for upcoming videos, for more videos regarding BCom, I mean undergraduation, post graduation of commerce. So if you want to gain knowledge regarding numericals, I mean accounting, or along with some numerical subject relating to the commerce, please share and comment on these videos. Thank you one and all. Have a progressive time. Goodbye and good luck. Take care. Bye bye. Good night.